Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekielnik. W tym wideo przedstawiam najnowszy wywiad przeprowadzony z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Siergiejem Ławrowem. Rozmowę przeprowadził pan Tucker Carlson, były redaktor telewizji Fox News w Stanach Zjednoczonych. Ten najnowszy wywiad, media głównego nurtu przedstawiają raczej mało rzetelnie. I to delikatnie mówiąc. Na początek jednak opowiem Państwu w wielkim skrócie o głównych tezach tego wywiadu, a potem przedstawię jego pełną wersję w polskiej wersji językowej, konkretnie z polskimi napisami. Korzystając jeszcze z tego słowa wstępu, dziękuję za poprzednie subskrypcje, liczne wyświetlenia poprzednich materiałów wideo, a także dziękuję za wsparcie finansowe. W opisie tego filmu oraz w komentarzu znajdziecie Państwo linki dające właśnie taką możliwość, aby odwdzięczyć się za wykonywaną tu przeze mnie dla Państwa pracę. Zatem do dzieła. Na początek, jak wspomniałem, przedstawiam takie zwięzłe podsumowanie tez tego wywiadu. Kilka zasadniczych rozdziałów ma to, o czym rozmawiali panowie Carlson i Ławrow przez około godzinę 20 minut. Można powiedzieć, że pierwsza kwestia to relacje w ogóle Rosja-Stany Zjednoczone, współpraca czy konflikt. Ławrow odrzucił twierdzenie, że Rosja i USA są w stanie wojny. W ogóle wskazał na to, że te napięcia, które istnieją pomiędzy Zachodem a Rosją, czy Stanami Zjednoczonymi a Rosją, wynikają z działań Stanów Zjednoczonych, takich jak wsparcie Ukrainy. I mówi wprost, nazywa rzeczy po imieniu, mówiąc, że Ukraina nie byłaby w stanie atakować Rosji, stawiać oporu, realizować żadnych działań militarnych, tym bardziej atakować cele w głębi Rosji, gdyby nie pieniądze, broń, technologia, wsparcie od Stanów Zjednoczonych. Ławrow twierdzi, że Rosja deklaruje chęć współpracy, choć postrzega Zachód jako ignorujący rosyjskie względy bezpieczeństwa, w pewnym sensie sojusz. No i tutaj udało mi się trochę wykonać researchu i poszperać dla Państwa, aby ewentualnie potwierdzić czy zaprzeczyć twierdzeniom Siergieja Ławrowa. No bo oczywiście, jeśli tylko oglądamy się na przykład to, co twierdzi szef polskiego MSZ-u, albo to, co opowiadają media głównego nurtu w Polsce, no to cóż, wszystko, co mówi Ławrow, wszystko, co mówi strona rosyjska, to kłamstwa. Ale idąc tym tropem, trzeba by było powiedzieć, że to samo trzeba zarzucić Chinom, wielu państwom Bliskiego Wschodu, bo twierdzą dokładnie to samo, co Ławrow. Dla przykładu, senator Lindsey Graham powiedział kiedyś: najlepsze pieniądze, jakie kiedykolwiek wydaliśmy, to na pomoc Ukrainie w walce z Rosją. Wypowiedź CNN w marcu 2023 roku. Joe Biden w Warszawie mówił w 2023 również: nie pozwolimy, by Rosja zniewoliła Europę. Szef NATO, były Jens Stoltenberg, wspominał, że Zachód nie może pozwolić, by Rosja wygrała tę wojnę, ponieważ stanowiłoby to zagrożenie dla całej Europy. Zwróćcie jednak Państwo uwagę na to, że zachodni przywódcy, a nawet polscy politycy za każdym razem, gdy tak mówią, nie tłumaczą dlaczego. Jedynym ich wytłumaczeniem, niczym Putin inflacji w Polsce kiedyś, jest to, że wkłada się tutaj w, można powiedzieć, usta takiego Ławrowa, takiego Putina, który zaznaczam, nie bronię, dostrzegam tylko niekonsekwencje, brak logiki i szaloną propagandę osadzoną na kłamstwie. Wkłada się, można powiedzieć, tylko i wyłącznie nam do głowy, że Rosja zamierza opanować, wyobraźmy sobie to teraz, Polskę, Czechy, Słowację, Niemcy, Francję, Norwegię, Finlandię, Szwecję, Litwę, Łotwę, Estonię, Holandię, Danię, Belgię, Niemcy, wspominałem, ale także Francję i zatrzymać się dopiero planuje na Lazurowym Wybrzeżu być może. W mojej opinii nie o to chodzi i daje mi do myślenia bardzo dużo to, o czym mówi Ławrow w trakcie tego wywiadu, kiedy wskazuje jasno na to, w jaki sposób na Ukrainie łamano prawa człowieka, konkretnie prawa narodu rosyjskiego. A za chwilę zobaczycie Państwo także publikację naukową, którą także zweryfikowałem po to, żeby zbadać właśnie zwyczajnie, czy Ławrow manipuluje, kłamie, czy jednak nawiązuje do faktów, które miały miejsce. I tak ciekawostka. Jeszcze 10-15 lat temu na Ukrainie w ogóle ludność rosyjska stanowiła według polskiego opracowania naukowego około 1/3 całej ludności, a językiem rosyjskim jako ojczystym posługiwało się znacznie więcej niż 1/3
ludności rosyjskiej, ludności, uwaga, na całej, czy w całej Ukrainie, na Ukrainie. Ciekawe, prawda? Zatem w tym kontekście te słowa polityków, czy to szefa NATO, czy polityków amerykańskich, no są co najmniej intrygujące, by rzeczywiście zastanawiać się nad pytaniem, kto tutaj faktycznie wywołuje wojnę. A oczywiście nie miejmy złudzeń. Amerykanie są mistrzami w wywoływaniu wojen różnego rodzaju fortelami, wywieszając na swoje sztandary hasła pod tytułem będziemy oswabadzać jakiś naród, będziemy jakiś naród, prawda, ratować z jakiejś opresji dyktatorskiej, wprowadzać mu będziemy demokrację. Pod takimi hasłami Amerykanie wywołali kilkadziesiąt, 60 ponad wojen i przewrotów w różnych państwach. Mówią dzisiaj o tym senatorowie, kongresmeni, a także byli pracownicy CIA, jako tak zwani sygnaliści. O, to właściwe słowo. Dla przykładów, chcecie Państwo dowody konkretne? Zastanówmy się, co się działo w Afganistanie, co się działo w Iraku. Czy faktycznie była tam broń masowego rażenia? Bo nic o niej nie usłyszeliśmy. A więc nie potwierdziły się zarzuty, ale zdestabilizowano rejon. Nie łudźmy się po co, tłumaczę to w różnych innych moich materiałach wideo, po to, żeby teraz Izrael, tam na Bliskim Wschodzie, mógł realizować swoją koncepcję, być może nawet koncepcję Wielkiego Izraela. Warto też przypomnieć, co się stało w Libii z Kaddafim, który zaczął przeszkadzać tak naprawdę dopiero w momencie, gdy ogłosił, że powołana zostanie afrykańska waluta oparta na złocie, która będzie służyć do rozliczeń, która będzie służyć do zapłaty za dostawy towarów, czyli będzie brać udział w wymianie handlowej, będzie ich walutą również rozliczeniową, rezerwową i w tej walucie chcą sprzedawać ropę. W tym momencie Kaddafi zaczął bardzo przeszkadzać, no i zrzucono demokrację, oczywiście wraz z licznymi bombami, drodzy Państwo. Zatem trzeba tu powiedzieć, że zachodnia retoryka koncentruje się na ochronie takich haseł, które już wiemy, jak je rozumieć. Haseł o demokracji, o demokratycznych wartościach, o integracji terytorialnej Ukrainy. Z kolei krytycy wskazują, że Rosja poprzez aneksję Krymu i działania w Donbasie sama stworzyła obecne napięcia. Ławrow ten temat też porusza, mówiąc o tym, że referendum krymskie jasno pokazało, że ludność opowiedziała się za chęcią przyłączenia do Rosji. Jeżeli zaś chodzi o integralność terytorialną Ukrainy, taka ciekawostka, drodzy Państwo. Zadajcie sobie pytanie, kiedy Ukraina powstała. Co z ukraińskim językiem? Jeżeli chodzi o możliwości, to macie w internecie mnóstwo dostępnych map, z których można skorzystać. Bardzo proszę tutaj o to tylko dosłownie 2-3 dowody. Mapa z Wikipedii, Europa 1748-1766 i nieważne, czy weźmiecie taki okres z XVII wieku, czy z XVIII jak tutaj, czy z XVI, czy z XIX. No niestety tutaj Ukrainy nie ma. Niestety dla teorii, jakoby Ukraina była jakąś państwowością i odrębnym narodem, na przykład, o którym możemy mówić na równi z polskim państwem. Bo polska państwowość to mniej więcej 960 rok, prawda? To wtedy wtedy początki już miało państwo polskie. Jeżeli zerkniemy do kolejnych map, również dostępnych w internecie z jakiegokolwiek innego okresu, to dostrzeżemy, że Ukraina dopiero jako państwo powstało dopiero w 1917 roku. Mam tutaj dla Państwa dowód w postaci publikacji portalu interia.pl. Pierwsze państwo z Ukrainą w nazwie, Ukraińska Republika Ludowa, zaczęło formować się 17 marca 1917 roku, tuż po abdykacji cara Mikołaja II. Pełną niepodległość i oficjalne powstanie nowego kraju ogłoszono 25 stycznia 1918 roku. To publikacja pod tytułem Ruś Kijowska, Powstanie Chmielnickiego, Zabory i Niepodległe Państwo, Historia Ukrainy. Autor publikacji to pan Marcin Szałaj, 26 listopada 2023. Z tego wynika, że państwowość ukraińska jest w zasadzie zrodzona na mocy decyzji jakichś mocarstw oczywiście w okolicy
I wojny światowej, czy na jej zakończenie. A więc w mojej opinii przynajmniej nie jest to taka państwowość, którą może się wylegitymować. Polska, Rosja także, Niemcy, Wielka Brytania. Nie wspominam tu Ameryki, bo sami wiemy, drodzy Państwo, dlaczego Amerykanie potrafią dzisiaj, mam na myśli amerykańskich polityków, potrafią tak dobrze dostrzegać, że nielegalna migracja powoduje w ich ocenie, chociaż z tą tezą się zgodzę, o niej mówi otoczenie Donalda Trumpa i sam Donald Trump, że nielegalna migracja powoduje przestępczość, problemy i wiele innych negatywnych, których tutaj jednak nazwać nie mogę, kłopotów dla rdzennych mieszkańców. W Stanach Zjednoczonych, na terenie Ameryki Północnej, rdzenni mieszkańcy to przecież nieobecni Amerykanie, prawda? Natomiast idąc dalej do tego wyciągniętego przed nawias przeze mnie dla Państwa podsumowania tej rozmowy, drugim obszarem, o którym mówią panowie w tym wywiadzie, jest w ogóle konflikt na Ukrainie, oczywista sprawa. Ławrow przedstawia tutaj rosyjskie spojrzenie. Główne tezy to na przykład myśl, że konflikt jest wynikiem prześladowań ludności rosyjskojęzycznej w Donbasie oraz prób marginalizacji kultury rosyjskiej na Ukrainie. Rosja, to już wspomniałem, uznaje referendum na Krymie z przyłączeniem go do Rosji za zgodne z prawem międzynarodowym wydarzenie. No i jeżeli chcielibyście Państwo potwierdzić, że Ławrow tutaj kłamie, no to uwaga, może Wam się nie udać, bo istnieje mnóstwo dowodów, z których wynika, że ludność rosyjska na Ukrainie była potężnie prześladowana. Mówiąc potężnie, mamy na myśli także różnego rodzaju, ktoś powie, ludobójstwa. No, powiedzmy, przeniesienia, istotne przeniesienia w hurtowych ilościach homo sapiens na tamten świat. Natomiast jeżeli chodzi o prześladowanie ludności rosyjskojęzycznej, która, no tak jak już ustaliliśmy, stanowiła 1/3 ludności jeszcze niedawno na Ukrainie, ale generalnie trudno mówić o tych okolicznościach, o udziale procentowym z punktu widzenia etnicznego ludności na Ukrainie, dlatego że niektórzy twierdzą w opozycji do mediów głównego nurtu, że ta państwowość ukraińska to w zasadzie kwestia, która zrodziła się z decyzji, a nie jest kwestią naturalną, powiedzmy. Natomiast tutaj publikacja, którą dla Państwa mam, Ośrodek Studiów Wschodnich. Publikacja pod tytułem Ukraińcy nie gęsi, ustawa o języku państwowym Ukrainy z 2019 roku. Jest to publikacja konkretnie z 11 czerwca. Co takiego się wydarzyło? 25 kwietnia Rada Najwyższa Ukrainy znaczną większością głosów przyjęła ustawę o zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego, którą prezydent Petro Poroszenko podpisał 15 maja. Nie jest to ustawa o polityce językowej państwa, lecz o roli języka urzędowego w życiu państwa. I uwaga teraz. Oczywistym celem ustawy jest wyeliminowanie języka rosyjskiego z możliwie licznych sfer życia społecznego Ukrainy, zwłaszcza ze szkolnictwa i mediów. Drugim, równorzędnym zadaniem jest zapewnienie rozwoju, standardyzacji i modernizacji języka ukraińskiego w tych zakresach, w których są one niedostateczne. Ustawa, która w pierwotnym zamyśle miała być instrumentem kampanii prezydenckiej Poroszenki, będzie wykorzystana w kampanii przed przyspieszonymi wyborami parlamentarnymi 21 lipca i tak dalej, i tak dalej. Co z tego wynika? Że kilkanaście milionów Rosjan, którzy żyli czy żyją na Ukrainie, otrzymało taki cios, powiedzieć dyskryminacji na ziemiach, na których od dziada pradziada zamieszkiwali, bo przodkowie tych ludzi to przecież Rosjanie żyjący tam z punktu widzenia Rosji, czyli Moskwy, gdzieś tam na zachodnich rubieżach, prawda? Jest to cios w ich język, w język 1/3 tej ludności, którzy uważali, że mieszkają w zasadzie w Rosji.
Konkretnie na terenach takich, które uzyskały jednak ukraińską państwowość w 1918 roku, na co przedstawiłem przed chwilą dowód. I nie będę za głęboko wchodził w te kwestie już dalej historyczne, które tutaj dla celów nagrania tego materiału, no mówiąc krótko, musiałem sobie także przyswoić, bo nie uważam się za historyka, nie jestem historykiem, jestem ekonomistą, jestem znawcą geopolityki, tym interesuję się od bardzo dawna, od tylu lat, od ilu interesuję się podatkami, drodzy Państwo. To tak, z zawodu jestem doradcą podatkowym i jednym i drugim interesuję się już przeszło 2 dekady. Ale do czego zmierzam? Do tego, że z pobieżnej analizy dostępnych publikacji prasowych, które i tak są przedstawione w takim proukraińskim zwierciadle, nie łudźmy się przecież, i tak z nich można wydedukować wniosek bardzo prosty, że ta ukraińska państwowość to jest dopiero coś nowego, to jest dopiero czymś zupełnie wcześniej kiedyś nieistniejącym. I pytanie, jak zdefiniować to wcześniej kiedyś? Czy przed 1918 rokiem, czy jeszcze wcześniej? Pytanie, czy czasem nie jest tak, że jakieś rody na literę R usiadły sobie i stwierdziły, tutaj zrobimy to i to? Czy to nie tak wygląda planowanie na przykład różnego rodzaju kwestii geopolitycznych, napięć geopolitycznych, a nawet wojen? Coś mi podpowiada, że właśnie tak. Natomiast w tej chwili chcę Państwu przedstawić publikację portalu Onet, konkretnie plejada.pl. To jest portal Onetu. Języka ukraińskiego zaczął się uczyć dopiero w 2017 roku. Tego nie wiecie. O Wołodymirze Zełeńskim. Był choreografem w zespole tanecznym i głosem misia Paddingtona. Teraz budzi podziw jako prezydent Ukrainy. Zełeński walczy o wolność swego kraju i zapowiada, że nie wyjedzie z Kijowa, a będzie bronić ojczyzny do końca. Najnowsze informacje o ataku Rosji na Ukrainę znajdziecie dalej w publikacji. I oczywiście trzeba powiedzieć, że tylko przypadek sprawił, że te fakty istnieją w zupełnym oderwaniu od siebie, bez żadnego związku. Że po pierwsze Wołodymyr Zełeński jest Żydem, po drugie dysponował dziesiątkami milionów dolarów jeszcze długo przed rozpoczęciem kadencji jako prezydent, a te pieniążki otrzymywał od różnego rodzaju dziwnych podmiotów, ukraińskich oligarchów na dziwne konta w dziwnych państwach. Mowa o rajach podatkowych. Tych publikacji jest całkiem sporo, zresztą w internecie nie trudno znaleźć. Dziwnym przypadkiem realizuje on teraz taką wysługę wobec kogoś, kto zamawiał u niego, aby pełnił tę rolę. No i dziwnym przypadkiem dopiero w 2017 roku zaczął się uczyć języka ukraińskiego, a wcześniej dla niego językiem ojczystym był język rosyjski. Zwróćmy uwagę, o jakich my mówimy tutaj paradoksach. I to wszystko przedstawiam tu Państwu nie jako wypowiedzi Siergieja Ławrowa, bo zwyczajnie podszedłem do jego wypowiedzi w ten sposób, aha, pewnie manipuluje, pewnie kłamie, pewnie... I tutaj zderzam się z rzeczywistością. Publikacje mediów głównego nurtu, przychylne Ukrainie, a nie Rosji, donoszą, czy dowodzą dobitnie, że w wielu miejscach, w mojej opinii w większości ważnych kwestii, które dotyka Ławrow w swojej wypowiedzi, to w sumie nie manipuluje, tylko posługuje się faktami. To ciekawe, prawda? I teraz, jakie jeszcze są kwestie poruszone w tym, drodzy Państwo, wywiadzie, w rozmowie Tuckera Carlsona z Siergiejem Ławrowem? Otóż mowa jest także o sankcjach i gospodarce Rosji. Ławrow podkreśla, że to nie Rosja wycofywać się zamierzała z dolara, bo pamiętamy, w tle jest sojusz BRICS, założone przez Brazylię, Rosję, Chiny, Indię, RPA, do którego dołączają różne inne państwa, Etiopia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja teraz dołącza i 30 państw czeka w kolejce. I te państwa ogłosiły, w mojej opinii pod przywództwem Chin i Rosji, że stworzona będzie waluta the unit. Ławrow mówi, że to nie Rosja wycofuje się z dolara, tylko Rosja została obciążona sankcjami, czyli poprzez sankcje, które nałożono na Rosję i w zasadzie w praktyce, co zaskutkowało brakiem możliwości posługiwania się dolarem jako walutą rozliczeniową za dostawy przez rosyjską gospodarkę surowców, a te dostawy idą w setki miliardów dolarów rocznie,
Rosja zmuszona była do poszukiwania innych alternatyw, do rozliczenia w rublach, w juanach oraz, no właśnie, wspierania tego pomysłu nowej waluty nie tylko rozliczeniowej, ale rezerwowej, ale po prostu nowej waluty. Ławrow mówi też, że sankcje miały odwrotny skutek, bo stanowiły taki bodziec dla rosyjskiej gospodarki, aby dostarczyć jej takiego przymiotu samowystarczalności i wzmocniły relacje z Chinami czy z Indiami. No i tu również się okazuje, że zbadałem dla Państwa te dane, okazuje się, że PKB Rosji w porównaniu z PKB na przykład Polski czy Zachodu od 2020 roku przez 2021 do 2023 to wzrosło raczej mocniej niż u nas. Dla przykładu, 2020 rok to 1,5 biliona dolarów, a 2023 rok to 2,27 biliona dolarów. Bardzo proszę, tutaj krótko dowód. Jak wygląda wykres PKB Rosji, to ta niebieska linia, a teraz dla przykładu PKB Polski na przestrzeni 2020-2023 w tej chwili, drodzy Państwo. No jeszcze raz możemy to porównać. Wzrost jest tutaj mocniejszy. I oczywiście na PKB trzeba też umiejętnie zerkać, bo to może przy innej okazji, ale mierzenie PKB w gospodarkach państw BRICS, a w gospodarkach Zachodu powinno być w mojej opinii skorygowane, a nie jest skorygowane o rzeczywistą siłę nabywczą i rzeczywistą wartość różnego rodzaju usług. Tak dla porównania. To, że odpowiednik S-klasy w Chinach kosztuje załóżmy 100 tysięcy dolarów, a w Europie ta S-klasa kosztuje na przykład 300 tysięcy dolarów, nie jest uwzględnione. To, że usługi dobrego prawnika na przykład w Chinach właśnie będą kosztować za godzinę stawka na przykład 100 dolarów, a w Stanach Zjednoczonych czy w Europie Zachodniej 1000 dolarów, też nie jest w tym wszystkim uwzględnione. Natomiast niewątpliwie tak się wydarzyło. Nam się mówi tutaj, jeszcze czarując nam, w mojej opinii, że jest super. Ostatnio minister finansów mówi, że jest progres gospodarczy, podczas gdy jednocześnie prasa donosi, że o 50% prawie wzrosło w Polsce konsumowanie chwilówek, co pokazuje, że Polacy przestają potrafić wiązać koniec z końcem i potrzebują chwilówek, czyli szybkich kredytów, wysoko bardzo oprocentowanych, po to, by pokryć jakieś wydatki, bo nie wystarcza od pierwszego do pierwszego. Kolejna sprawa. Eksport Rosji do Chin wzrósł o 30% w 2023. Rosja zwiększyła eksport do Indii ropy o 70% w tym samym czasie. A zerknijmy na dane, czy spróbujcie Państwo wygooglować dane dotyczące eksportu na przykład Niemiec, eksportu Polski. Uwaga, mamy do czynienia absolutnie z pogorszeniem się sytuacji w Europie. Oczywiście można stwierdzić z drugiej strony w ślad za mediami głównego nurtu, że sankcje osłabiły jednak sektor rosyjski, w ogóle technologiczny, finansowy, osłabiły rosyjski przemysł, ale uwaga, powiedzieć można wszystko. Z udowodnieniem tego już jest trochę gorzej. I tu nawiązuje również do tego, jak Rosja rzekomo była na kolanach i Zełenski miał tę wojnę wygrać w ciągu raptem dosłownie chwili, czyli kilku miesięcy. Mówił, dajcie uzbrojenie i pieniądze, usiądźcie i patrzcie, a ja sprowadzam Rosję do pozycji kolan. Jak to wszystko wygląda dzisiaj już wiemy, że to wcale tak nie wyglądało. Siergiej Ławrow mówił także o NATO i rozszerzeniu NATO na wschód. Krytykował, że umówiono przecież, gdy padał mur berliński, iż NATO nie będzie się przesuwać na wschód. Podjęto zobowiązania, których Zachód, których Stany Zjednoczone nie dotrzymują. I faktycznie w 1990 roku, możecie Państwo również potwierdzić w tak zwanym internecie czy w podręcznikach historii, podczas rozmów o zjednoczeniu Niemiec zachodni liderzy właśnie deklarowali, że NATO nie przesunie się ani ocal na wschód. Jednak co się wydarzyło? No, Polska do NATO przystąpiła i powiedzmy, że z tego warto się było cieszyć. Obecnie widzimy, że jest to miecz obusieczny.
Ale przystąpiły też Czechy, Węgry, kraje bałtyckie. W końcu do Unii Europejskiej mają przystępować kolejne państwa. No, Ukraina się tego domaga, czy Zełenski domaga się tego dla Ukrainy. Domaga się tego też gruzińska prezydent, której polecam poczytać, jakie jest pochodzenie, jakich ma przodków, czyli rodziców, dziadków i ze strony również jednej czy drugiej. To są bardzo ciekawe rzeczy i wcale nie teorie spiskowe, ale oczywiście taki TVN czy TVP może wyprodukować na ten temat spot, że to teoria spiskowa. No i w to uwierzy 90 może procent społeczeństwa, choć w mojej opinii coraz mniej, bo ludzie zaczęli się tak naprawdę orientować w tym wszystkim i weryfikować. A dzięki internetowi ta weryfikacja jest dużo, ale to dużo prostsza, prawda? Ławrow poruszał też kwestię zagrożenia nuklearnego. Ostrzega przed narracją o ograniczonej wymianie nuklearnej jako zagrożeniu globalnym. Przecież jeśli mocarstwa podejmą decyzję, że nastąpi wymiana nuklearna, ograniczona czy nie, to wyparuje duża część ludzkości. Po prostu zostanie przeniesiona na tamten świat. I tu również udało mi się zweryfikować kilka wypowiedzi dotyczących tego, czy tak rzeczywiście jest, czy te mocarstwa sobie, konkretnie zachodnie, nie robiąc nic z tego typu groźby wystosowywały, czy tylko Rosja groziła, bo w ten sposób powiedzmy, prawda? Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w 2022 roku: użycie broni nuklearnej nie może być tematem tabu. Były doradca Trumpa, John Bolton, powiedział: Rosja powinna wiedzieć, że ograniczona reakcja nuklearna nie jest wykluczona. Listopad 2022 roku. No więc okazuje się, że owszem, państwa Zachodu wielokrotnie poprzez swoich przywódców groziły konfliktem nuklearnym, łagodząc to dla gawiedzi tak zwanej, że ograniczona wymiana, prawda? Czego? Ładunków nuklearnych. To jest coś niesamowitego. Tucker Carlson rozmawiał też z Siergiejem Ławrowem o relacjach Chin, o relacjach Rosji z Chinami i o dedolaryzacji. I tu główne tezy są następujące. Ławrow wskazuje na to, że to partnerstwo z Chinami, a także z Indiami i z innymi państwami BRICS się zacieśnia, rozwija się i kwitnie, ale jak gdyby jest to alternatywa dla dominacji dolara i taka ucieczka przed tymi sankcjami, prawda, na Rosję. I tu powiem i tak, i nie. Ja dostrzegam, że rzeczywiście państwa na czele z Chinami i Rosją i inne też w sojuszu BRICS chcą zrobić wszystko, by doprowadzić do dedolaryzacji. Oczywiście może się to Waszyngtonowi, czy władzy za Waszyngtonu, czy tym na literę R nie podobać, ale umówmy się. Wyobraźcie sobie, że byliście dla kogoś podwykonawcą, a macie firmę, prowadzicie działalność, produkujecie jako podwykonawca dla kogoś produkty, a w międzyczasie, po załóżmy 40 latach, po 3-4 dekadach, okazało się, że wy macie lepszą technologię, że to nie u was ten zamawiający mówi wam jako podwykonawcy, co i jak macie produkować, tylko wy to robicie już sami, własną technologią, którą podpatrzyliście, ale rozwinęliście daleko mocniej. Mało tego, macie lepszy park produkcyjny, wasza firma jest po prostu lepsza, większa, nowocześniejsza i chcecie sami funkcjonować. Czy to wasza wina, że doszło do tej sytuacji? Staraliście się i nagle dostrzegliście, a być może było to waszą strategią, żeby przerosnąć zleceniodawcę i stać się konkurentem, a potem połknąć go gospodarczo. I to się dzieje pomiędzy Zachodem a państwami BRICS. Natomiast o czym jeszcze była mowa? O dedolaryzacji. I tutaj ewidentnie BRICS ogłasza, że planuje wprowadzenie waluty w 2025 roku, waluty the unit. Ale też ciekawostka. Rosja i Chiny do tej pory w 2023 roku całym i teraz w 2024 już rozliczają się w ponad 80% swojego handlu, prawda, czyli wymiany handlowej pomiędzy tymi dwoma państwami w walutach lokalnych, bez dolara. Wyobraźmy sobie, o jakich
kwotach my tu mówimy? O jakich bilionach eksportu wzajemnie Rosji do Chin i eksportu Chin do Rosji? 80% z tego nie jest już realizowane w dolarze, bo zostały nałożone sankcje na Rosję, jeżeli chodzi o możliwość używania właśnie dolara. Zatem, drodzy Państwo, ciekawy to wywiad. Zapraszam serdecznie do jego wysłuchania oraz do wysłuchania także moich do tego komentarzy. W wywiadzie będzie też mowa o użyciu rakiety typu Orjesznik, czyli pocisku hipersonicznego i o wielu, wielu innych jeszcze kwestiach. Przejdźmy zatem już do tego wywiadu. W odpowiednim momencie, gdy uznam, że chcę się z Państwem podzielić dodatkową myślą, przemyśleniem, nacisnę pauzę i przedstawię mój dodatkowy komentarz. A teraz zapraszam już na wysłuchanie, wspólne obejrzenie wywiadu z Siergiejem Ławrowem, który przeprowadził pan Tucker Carlson. Wywiad ten jest dostępny oczywiście na stronie internetowej pana Tuckera Carlsona, konkretnie na jego kanale YouTube. Zatem do dzieła. Minister Lavrov, thank you for doing this. Do you believe the United States and Russia are at war with each other right now? I wouldn't say so. And in any case, this is not what we want. We would like to have normal relations with all our neighbors, of course, but generally with all countries on earth, especially with the great country like the United States. President Putin repeatedly expressed his respect for the American people, for the American history, for the American achievements in the world, and we don't see any reason why Russia and the United States cannot cooperate for the sake of the universe. But the United States is funding a conflict that you're involved in, of course, and now is allowing attacks on Russia itself. So that doesn't constitute war? We officially are not at war. But what is going on in Ukraine is some people call it hybrid war. I would call it hybrid war as well. But it is obvious that the Ukrainians would not be able to do what they're doing with long-range modern weapons without direct participation of the American servicemen. I tutaj może słowo komentarza. Trzeba się tu jednak zgodzić z tym, co Siergiej Ławrow wysuwa jako argumenty. Dostarczanie Ukrainie rakiet Atacams czy Storm Shadow, co wielokrotnie udowodniłem Państwu na tym kanale, jest działaniem, które nie byłoby możliwe, czyli atakowanie celów w głębi Rosji, bez bezpośredniego zaangażowania się wojsk amerykańskich czy brytyjskich, bez używania przez te wojska swoich, nie ukraińskich, swoich systemów satelitarnych, wywiadowczych i centrów, nazwijmy to radiolokacyjnych, w których pracują żołnierze, którzy muszą ten sprzęt obsługiwać. Teraz tak dla porównania. Ostatnio była informacja w prasie opublikowana, że Norwedzy przysłali do Polski kilka F-35 i wyrzutnie rakiet typu NASAMS do tego, aby chronić przestrzeń i węzeł logistyczny Rzeszów-Jasionka. I uwaga, te systemy, aby te systemy obsługiwać, przysłano także 100 żołnierzy. Jeszcze inny przykład. Rakiety typu THAAD, które były dosłownie 2 miesiące temu może udostępnione przez Amerykę Izraelowi i w takim szybkim trybie w związku z tym, czy po ataku, który miał miejsce za pośrednictwem ponad 160 rakiet wysłanych przez Iran na Izrael. Ten system THAAD został Izraelowi dostarczony. Również personel w liczbie około 100 żołnierzy amerykańskich musiał zostać wysłany do Izraela, by móc obsługiwać te systemy. I zadajmy sobie teraz pytanie, czy rakiety typu Storm Shadow, rakiety typu Atacams mogą być obsługiwane inaczej? To jest właśnie technologia konkretnych państw, które tej technologii używają i muszą używać, uwaga, w połączeniu z dostępem do danych satelitarnych, z śledzeniem toru rakiety, i to musi się dziać
właśnie z bieżącym dostępem do systemów satelitarnych tychże państw. To uzasadnia jednocześnie, że Ławrow się tutaj nie myli. Nie chcę być adwokatem Ławrowa, natomiast wiecie Państwo, jeżeli nas ktoś permanentnie i ciągle, stale, mocno, długo okłamuje, to wyrabia się w nas takie poczucie, że nawet jak zaczyna mówić prawdę, to chcemy to weryfikować. I duża część społeczeństwa w Polsce ma taki syndrom w stosunku do mediów głównego nurtu, że zapewne jak mówią A, to jest B. Jak mówią nam, że coś jest dobre, to lepiej trzymać się od tego z daleka. Jak mówią nam o tym, że nam dadzą, to tak naprawdę nam zabiorą. To są po prostu już nie tylko nasze uprzedzenia, ale myślę, że mądrości coraz większej grupy społeczeństwa. Zerknijmy dalej do tego wywiadu. Natomiast na koniec moje najważniejsze przemyślenie do tej części chcę Państwu w tej chwili przedstawić. Ja się niezmiernie cieszę, że oficjalnie Rosja uznaje, co wyartykułował Siergiej Ławrow, że nie znajduje się w stanie wojny z Ameryką. Nie znajduje się w stanie wojny z NATO. Bo to by oznaczało, że wysyła Rosja już rakiety w inne rejony niż Ukraina. I mam nadzieję, że do uznania przez Rosję, że znajduje się w stanie wojny, czy to z NATO, czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Polską, po prostu nigdy nie dojdzie. Ale aby do tego nie doszło, potrzebna jest dyplomacja, potrzebne jest szukanie kompromisu, szukanie porozumienia. Potrzebna jest ta mądrość i brak jednocześnie jakiejś tylko jednostronnej wysługi, która coraz bardziej widzimy, jest w zasadzie ta wojna nieraz określona przeze mnie i przez Państwa jako proxy wojna, podobnie jak to na Bliskim Wschodzie, podobnie jak napięcia w Gruzji, podobnie jak rebelianci, czyli czytaj terroryści, którzy ruszyli na Bashara al-Assada reżim jakby, prawda, czyli administrację państwową w Syrii. To wszystko jest kwestią rzeczywiście wielkiego konfliktu, a jak nie wiadomo o co chodzi, bo nam się do końca nie mówi o co tutaj chodzi, a uważam, że to co nam się przedstawia jako zasadnicze wytłumaczenie jest dęte, no to chodzi o pieniądze. W tej sytuacji, w której jesteśmy, najprawdopodobniej o gigantyczne pieniądze i o dominację na świecie. I tu tylko tak Państwa naprowadzę. W mojej opinii jest ciekawe, że większość państw na świecie, a już przede wszystkim państwa Zachodu, są zadłużone ponad miarę. To znaczy zadłużenie takiej Polski na przykład, zadłużenie takich Niemiec, zadłużenie Ameryki, to wielokrotność, i to duża wielokrotność, rocznych dochodów danego państwa, wpływów budżetowych. Mało tego, same odsetki od tego zadłużenia to kilkanaście, a w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt procent rocznych dochodów budżetowych danego państwa. Dla przykładu, w Polsce szacuje się, że odsetki od długu budżetu centralnego mogą wynieść za rok 2024 powiedzmy 80 miliardów złotych. Dodatkowo za obsługę długu pozabudżetowego, pochowanego w różnego rodzaju funduszach, obsługa długu może kosztować podatników w Polsce kilkadziesiąt kolejnych miliardów złotych. Sumarycznie może to być 100 albo 110 miliardów złotych za ten rok. Przy dochodach budżetowych na poziomie 600 miliardów, czyli 1/6. Ten współczynnik, można powiedzieć, ten udział procentowy samych odsetek w dochodach budżetowych jest jeszcze bardziej niekorzystny w takiej Francji czy w Stanach Zjednoczonych. Przypadek? No nie sądzę. I pytanie, kto na tym zarabia? Finalnie, kto jest tym wierzycielem? Okazuje się, że tego nie da się wydedukować ze sprawozdań finansowych takiego Narodowego Banku Polskiego i innych banków centralnych, bo też to zadłużenie państwowe w państwach Zachodu jest kreowane wzajemnie. Czytaj, Polska kupuje amerykański dług, Ameryka kupuje polski dług, Polska kupuje dług niemiecki, Niemcy polski, japoński i tak dalej. To jest wszystko bardzo dziwne. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że
Nie jest to przypadkowe, ale finalnie ktoś musi te pieniądze dostarczać. Ktoś, ten kapitał pochodzący z długu, który zaciągamy. Ktoś finalnie tym państwom dostarcza tego kapitału, tego długu, nazwijmy to jako długu głównego, który jest potem rozparcelowywany jako dług poszczególnych państw, poszczególnych gospodarek. W sposób taki, żeby zaciemnić obraz rzeczywistości. I no cóż, to żadne teorie spiskowe, ale nie wolno o tym mówić. To niedobra jest, drodzy Państwo. Na pewno wiecie, co mam tutaj na myśli. Wróćmy do tego wywiadu Ławrowa i Tuckera Carlsona, czyli Tuckera Carlsona z Siergiejem Ławrowem. And this is dangerous, no doubt about this. We don't want to aggravate the situation, but since ATACMS and other long-range weapons are being used against mainland Russia, as it were, we are sending signals, and we hope that the last one, a couple of weeks ago, the signal with the new weapon system called the Reshnik, Yes. was taken seriously. However, we also know that some officials in the Pentagon and in other places, including NATO, they started saying in the last few days something like, well, NATO is a defensive alliance, but sometimes you can strike first because the attack is the best defense. Some others in Stratcom, I think, Buchanan is his name, representative of Stratcom, he said something which allows for an eventuality of exchange of limited nuclear strikes. And this kind of threats are really worrying, because if they are following the logic which some Westerners have been pronouncing lately, that, well, don't believe that Russia has red lines, they announce their red lines, these red lines are being moved again and again and again, this is a very serious mistake. Drodzy Państwo, komentarz mój do tego. Siergiej Ławrow mówił o tym, że Rosja zdecydowała się wysłać Zachodowi istotny sygnał, bo w ocenie Rosji to Zachód eskaluje wojnę, nie Rosja, w postaci wystrzelenia tej rakiety Reshnik, która może przenosić kilka głowic konwencjonalnych albo nuklearnych. Ale Ławrow odnosi się tutaj też do tego, że NATO zaczyna również, mimo tego sygnału, wypowiadać się, czy przedstawiciele NATO wypowiadać się zaczynają nie o deeskalacji, tylko o eskalacji tej wojny. Jeszcze bardziej. Zobaczmy publikację portalu wp.pl z 26 listopada. Kierownictwo NATO rozważa możliwość przeprowadzenia precyzyjnych uderzeń wyprzedzających na terytorium Rosji w przypadku zbrojnego konfliktu między Moskwą a Sojuszem, powiedział przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer podczas konferencji w Brukseli. I jeżeli ktoś z Państwa myśli, że no tak, trzeba to popierać, bo przecież tu chodzi o uderzenia wyprzedzające, gdyby NATO było w konflikcie z Rosją. Tylko że muszę Państwa nieco zmartwić. Otóż istnienie zbrojnego konfliktu między Moskwą a Sojuszem można rozumieć na różne sposoby. Ostatnio Finlandia proponowała, aby uznać, że NATO znajduje się w konflikcie zbrojnym z Rosją po tych dwóch dywersyjnych, można powiedzieć, przecięciach kabli telekomunikacyjnych na dnie Bałtyku. I teraz, co jeżeli pojawi się jakaś kolejna dywersja, kolejna prowokacja, a może nawet nie rosyjska, tylko Zachodu pod fałszywą flagą? Pamiętajmy, nawet II światowa wyniknęła z uwagi na działanie pod fałszywą flagą przecież, czyli taki pretekst był stworzony, prawda? I światowa i tak dalej. To się dzieje. Nie można twierdzić, że jest inaczej w tym przypadku. I teraz, jeżeli kolejna tego typu dywersja zostanie przeprowadzona i
NATO nam powie, to jest już ten moment, kiedy znajdujemy się w konflikcie z Rosją. To jest dla mnie bardzo niebezpieczny moment i bardzo poważna sytuacja. Zatem miejmy to, drodzy Państwo, też na względzie. That's what I would like to say in response to this question. It is not us who started the war. Putin repeatedly said that we started the operation in order to end the war, which Kiev regime was conducting against its own people in the parts of Donbass. Just in his latest statement, the president clearly indicated that we are ready for any eventuality, but we strongly prefer peaceful solution through negotiations on the basis of respecting legitimate security interests of Russia and on the basis of respecting the people who live in Ukraine, who still live in Ukraine being Russians, and their basic human rights, language rights, religious rights have been exterminated by series of legislation passed by the Ukrainian parliament, and they started long before the special military operation. Since 2017, legislation was passed prohibiting Russian education in Russian, prohibiting Russian media operating in Ukraine, then prohibiting Ukrainian media working in Russian language, and the latest, of course, there were also steps to cancel any cultural events in Russian. Russian books were thrown out of libraries and exterminated. And the latest was the law prohibiting canonic Orthodox Church, Ukrainian Orthodox Church. And you know, it's very interesting when people in the West say we want this conflict to be resolved on the basis of the UN Charter and respect for territorial integrity of Ukraine, Russia must withdraw. The Secretary General of the United Nations says similar things. Recently, his representative repeated that the conflict must be resolved on the basis of international law, UN Charter, General Assembly resolutions, while respecting territorial integrity of Ukraine. It's a misnomer, because if you want to respect the United Nations Charter, you have to respect it in its entirety. And the United Nations Charter, among other things, says that all countries must respect equality of states and the right of people for self-determination. And they also mentioned the United Nations General Assembly resolutions, and this is clear that what they mean is the series of resolutions which they passed after the beginning of the special military operation, and which demand condemnation of Russia, Russia get out of Ukraine territory in 1991 borders. But there are other United Nations General Assembly resolutions which were not voted, but which were consensual. And among them is a declaration on principles of relations between states on the basis of the Charter. And it clearly says, by consensus, everybody must respect territorial integrity of states whose governments respect the right of people for self-determination, and because of that, represent the entire population living on a given territory. To argue that the people who came to power through military coup d'etat in February 2014 represented Crimeans or the citizens of eastern and southern Ukraine is absolutely useless. It is obvious that Crimeans rejected the coup. They said, leave us alone, we don't want to have anything with you. So did Donbass. Crimeans held referendum, and they rejoined Russia. Donbass was declared by the putschists who came to power a terrorist group. They were shelled.
attacked by artillery. The war started, which was stopped in February 2015, and the Minsk agreements were signed, and we were very sincerely interested in closing this drama by seeing Minsk agreements implemented fully. It was sabotaged by the government which was established after the coup d'etat in Ukraine. There was a demand that they enter into a direct dialogue with the people who did not accept the coup. There was a demand that they promote economic relations with that part of Ukraine, and so on and so forth. None of this was done. The people in Kyiv were saying we would never talk to them directly, and this is in spite of the fact that the demand to talk to them directly was endorsed by the Security Council. And they said they are terrorists, we would be, fighting them, and they would be dying in cellars because we are stronger. Had the coup in February 2014, had it not happened, and had the deal which was reached the day before between the then president and the opposition implemented, Ukraine would have stayed one piece by now with Crimea in it. It's absolutely clear. They did not deliver on the deal, instead they staged the coup. The deal, by the way, provided for creation of a government of national unity in February 2014 and holding early elections, which the then president would have lost. Everybody knew that. But they were impatient, and they took the government buildings next morning. They went to this Maidan Square and announced that they created the government of the winners. Compare the government of national unity to prepare for elections and the government of the winners. How can the people whom they, in their view, defeated, how can they pretend that they respect the authorities in Kyiv? The right for self-determination is the international legal basis for decolonization process, which took place in Africa on the basis of this charter principle, right for self-determination. The people in the colonies, they never treated the colonial powers, colonial masters, as somebody who represent them, as somebody whom they want to see in the structures which govern those lands. By the same token, the people in east and south of Ukraine, people in Donbass and Novorossiya, they don't consider the Zelensky regime as something which represents their interests. Słowo komentarza, drodzy Państwo. Nie będę się odnosił do każdego zdania Siergieja Ławrowa, choć byłoby to możliwe, ale ten materiał trwałby co najmniej 4-5 godzin. Natomiast jeżeli Państwo byście chcieli na własną rękę, oglądając ten materiał wideo, pauzować w odpowiednich momentach i weryfikować fakty, które tu przytacza Siergiej Ławrow, zakładając nawet, że to kłamstwa i weryfikujecie to, mając do dyspozycji jedynie książki historyczne i wyszukiwarkę Google, to uwaga, dojdziecie do wniosku, że w zasadzie nie da się zarzucić tutaj Ławrowowi manipulacji, w mojej opinii przynajmniej. Dlatego nie pokazywane są w mediach głównego nurtu wypowiedzi, dłuższe wypowiedzi, merytoryczne argumenty takiego Ławrowa, takiego Putina, takiego Xi Jinpinga, takiego Bashara al-Assada z Syrii, czy przedstawicieli organizacji palestyńskich, tak? Żebyśmy nie mogli się zastanowić. A może to oni dotykają sedna sprawy. Przynajmniej taki jest ich punkt widzenia. Zweryfikujmy to. Nie ma czegoś takiego jak weryfikacja, jak tak zwany fact-checking, ale ja dokonuję tego mimo wszystko tutaj na potrzeby tego materiału wideo, choć
nie dam rady, drodzy Państwo, każdego zdania potwierdzić. Z niektórymi się nie zgadzam, żeby było jasne. Natomiast nie to jest celem przedstawienia Państwu tego wywiadu i moich komentarzy, ale też proszę nie odbierajcie tego czy nie miejcie wrażenia, że ja jestem tu ambasadorem Ławrowa. Nie o to chodzi. Natomiast trzeba dostrzec, że przyczyny leżące u podstaw wybuchu tej wojny na Ukrainie, tej specjalnej operacji wojskowej, leżą tam, gdzie wskazuje Ławrow. Porozumienia mińskie, ludność rosyjska, jej, można powiedzieć, szkalowanie, represjonowanie metodami nazistowskimi. Zobaczcie tutaj publikację z 2008 roku, Struktura etniczna współczesnej Ukrainy. Jest to opracowanie statystyczne, powiedzmy naukowe. I teraz dostępna publikacja w internecie, czyli jest ona ogólnodostępna, niemniej korzystając z prawa cytatu przedstawiam tu Państwu te dane. Zobaczmy, co się dzieje. Liczba ludności na Ukrainie w latach 1989 i 2001. 11 milionów Rosjan ponad mieszkało w 1989 roku. 8 milionów 300 tysięcy Rosjan ponad mieszkało w 2001 roku. Widać tendencja ujemna. To też wiązało się z tym, o czym mówi strona rosyjska, czyli z represjami. Ale to też nie tak, że ta ludność była rozsiana równomiernie po terytorium Ukrainy. W rejonie Donbasu znajduje się znaczna większość właśnie ludności ukraińskiej. I to, o czym mówił Ławrow przed chwilą, czyli to, że podobnie jak w przypadku czasów kolonialnych, ludność afrykańska nie uznawała za swoich panów, za swoich, można powiedzieć, kreatorów swojej państwowości kolonialistów, tak ludność rosyjska, doznająca prześladowań na Ukrainie, nie uznaje rządu w Kijowie jako swojego zwierzchnika, jako swojej państwowości. To są bardzo ciekawe tutaj wnioski z tego, o czym mówi Siergiej Ławrow, a posługuje się, tak jak mówimy tutaj, faktami. Struktura językowa Ukrainy w 2001 roku. Procent przedstawicieli danej grupy narodowej uważających za swój język ojczysty odpowiednio język swojej narodowości, ukraiński i rosyjski. Zwróćmy uwagę, prawda, jak te liczby tutaj wyglądają. I jeszcze ciekawie jest w kolejnej części tej publikacji, czy również ciekawie jest w kolejnej części tej publikacji, zwróćmy uwagę na ten fragment. Język ukraiński jest językiem ojczystym już jedynie dla 58,5% mieszkańców miast. W tym dla 78% Ukraińców, 3,5% Rosjan i 12,5% przedstawicieli innych wspólnot. I teraz uwaga, ciekawostka. Język rosyjski za swój ojczysty język uznaje 39,5% mieszkańców miast, w tym prawie 22% Ukraińców, 96,5% Rosjan i 44% przedstawicieli innych narodowości. Bardzo ciekawe, prawda? Czyli 40% ludności Ukrainy średnio, to jest informacja, to są dane statystyczne z całej Ukrainy, ale im bardziej na wschód, im bardziej znajdziemy się w Donbasie, czyli na wschodzie Ukrainy, tam gdzie trwa ta specjalna operacja wojskowa Rosji, tym ten odsetek jest gigantycznie wyższy. Niemniej średnio prawie połowa, 40%, 39,5% dokładnie. Mieszkańców Ukrainy, mieszkańców miast Ukrainy uznaje język ojczysty, że jest nim, drodzy Państwo, język rosyjski. I teraz wyobraźcie sobie, jak dla tych ludzi wyglądało wprowadzenie tego, o czym mówił Ławrow, co również Państwu potwierdzałem w różnych publikacjach, między innymi w publikacji czy w opracowaniu Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak dla nich, dla 40% ludności miast, wyglądało wprowadzenie przepisów, które delegalizują możliwość używania tego języka w szkołach, w prasie, w radiu, w telewizji. To, o czym mówi Ławrow, okazuje się w tej publikacji jest potwierdzone.
Część z Państwa pewnie będzie w szoku, szczególnie osoby, które się tym nie interesowały historycznie. Ustawa zakazuje emisji filmów, ta ukraińska ustawa wprowadzona kilka lat temu, o którym to ustawodawstwie mówił Ławrow. Zakazuje emisji filmów bez dubbingu lub lektora. Napisy traktowane są jako wyjątkowa forma. W niezwykle szczegółowych przepisach dotyczących stosowania języka państwowego w mediach, kulturze, sporcie, reklamie jest bardzo wiele niejasności. Tu warto dodać, że ukrainizacja mediów została już w znacznym stopniu przeprowadzona wcześniej na podstawie wcześniejszych sektorowych regulacji. Zawarte w ustawie przepisy karne przewidują jedynie odpowiedzialność karno-administracyjną. Żadnych uzupełnień do kodeksu karnego ustawa nie wprowadza. Wejście w życie przepisów odroczono o 3 lata i tak dalej, i tak dalej. Czyli z tej publikacji wynika jednoznacznie, że Ukraina wprowadzała przepisy, można powiedzieć, przeciwko kilkudziesięciu procentom ludzi zamieszkujących Ukrainę. I ten odsetek procentowy różnie wygląda w zależności od regionu Ukrainy. Czy jest to Kijów, czy centralna Ukraina, zachodnia, czy Donbas. A także w zależności od tego, czy mówimy o miastach, czy o rejonach wiejskich. Słuchajmy dalej wywiadu. How can they, when their culture, their language, their traditions, their religion, all this was prohibited. Yes. And the last point is that if we speak about the UN Charter, resolutions, international law, the very first article of the UN Charter, which the West never recalls in the Ukrainian context, says respect human rights of everybody, irrespective of race, gender, language, or religion. Take any conflict. The United States, UK, Brussels, they would interfere saying, oh, human rights have been grossly violated. We must restore the human rights in such and such territory. On Ukraine, never, ever they mumbled the words human rights. Seeing these human rights for the Russian and Russian-speaking population being totally exterminated by law. So when people say, let's resolve the conflict on the basis of the Charter, yes, but don't forget that the Charter is not only about territorial integrity, and territorial integrity must be respected only if the governments are legitimate and if they respect the right of their own people. I want to go back to what you said a moment ago about the introduction or the unveiling of the hypersonic weapons system that you said was a signal to the West. What signal exactly? I think many Americans are not even aware that this happened. What message were you sending by showing it to the world? Well, the message is that you, the United States, and the allies of the United States, who also provide this long-range weapons to the Kyiv regime, they must understand that we would be ready to use any means not to allow them to succeed in what they call strategic defeat of Russia. They fight for keeping their hegemony over the world, on any country, any region, any continent. We fight for our legitimate security interests. No i tutaj nie ukrywam, że ta wypowiedź Siergieja Ławrowa nie dostanie się do mediów głównego nurtu, dlatego że mówi wprost, że Ameryka walczy tutaj o hegemonię, o utrzymanie hegemonii na świecie. Sami dostrzegamy to na pewno, drodzy Państwo, że żadne inne mocarstwo na świecie nie wywołało tyle wojen, tyle reżimów tak zwanych nie atakowało i tyle przewrotów nie przeprowadziło, co Stany Zjednoczone. To przypominam, również według oficjalnych danych CIA ponad 60 tego typu sytuacji, za które odpowiedzialne są Stany Zjednoczone. Mówiąc Ameryka, mówiąc Stany Zjednoczone, mam na myśli władzę, która w mojej opinii pociąga za sznurki w Waszyngtonie. Nie miejmy złudzeń, już oczywiście na szybko dowód Państwu przeprowadzam. Skoro osoba, która powinna dożyć swojego, można powiedzieć, wieku, czyli pan prezydent Joe Biden, jest wykorzystywana po to, aby podejmować decyzje
być może co do których nawet nie jest w stanie już rozumieć ich konsekwencji z uwagi na choroby wieku starczego. Wszyscy widzimy sceny, jak gdzieś przyśnie, pójdzie nie w tym kierunku, co trzeba. I mówię to z poważną miną. Ja akurat nie śmieję się z tego, wręcz współczuję Amerykanom, że już tak ostentacyjnie są traktowani przez marionetkowe władze. I osoby takie jak Tucker Carlson, ale przede wszystkim Donald Trump i ludzie z jego otoczenia mówią o tym wprost i coraz wyraźniej. I teraz tu chodzi o tę hegemonię. To ją ma na myśli, w mojej opinii, Siergiej Ławrow. Natomiast gdy się zastanowimy nad Rosją, ja oczywiście nie chciałbym, żeby Polska była pod rosyjskim panowaniem, ale też nie chcę, aby Polska była pod panowaniem anglosasów, tajemnym, drodzy Państwo, pilnowanym aferami podkarpackimi, aferami Epsteina, Lolita Express i tak dalej. To wszystko, temu wszystkiemu Polacy powinni powiedzieć stanowcze nie. Natomiast trudno jest podważyć słowa bardzo kulturalne i również w mojej opinii bardzo powściągliwe Ławrowa w tym wywiadzie dotyczące tego, że Ameryka, tak jak ja rozumiem jego wypowiedź, robi wszystko i nie zawaha się, drodzy Państwo, poświęcić całe narody, eksterminując je jako konsekwencja swoich dążeń do utrzymania hegemonii. Widzimy, co się dzieje w strefie Gazy, widzimy, co się dzieje w innych rejonach świata. They say, for example, 1991 borders. Lindsey Graham, who visited some time ago Zelensky for another talk, he bluntly, in presence of Zelensky, I think, said that Ukraine is very rich with rare earth metals, and we cannot leave this richness to the Russians. We must take it. We fight, so they fight for the regime which is ready to sell or to give to the West all the natural and human resources. We fight for the people who have been living on these lands, whose ancestors were actually developing those lands, building cities, building factories for centuries and centuries. We care about people, not about natural resources, which somebody in the United States would like to keep and to have Ukrainians just as servants sitting on these natural resources. So the message which we action this hypersonic system is that we will be ready to do anything to defend our legitimate interest. Drodzy Państwo, to co mówi Ławrow w tej chwili o tym, że Lindsey Graham wypowiadał się tak, a nie inaczej w stosunku do działań mocarstwowych, działań pilnujących hegemonię i działań będących jednocześnie dowodem tego, że hegemon zachowuje się niczym konkwistador, niczym jakiś zdobywca. Mówi o surowcach. Wszyscy wiemy, o co chodzi, ale tak tylko dla niedowiarków ewentualnie. Publikacja portalu money.pl z 12 listopada 2024. Plan zwycięstwa Zełenskiego. Bajeczne złoża surowców przekonają Trumpa? Znak zapytania. To dowód na to, że Amerykanom faktycznie chodzi o kilka kwestii, o wiele pieczeni przy jednym ogniu, a utrzymanie hegemonii jest nadrzędnym celem, ale pobocznym jest dobranie się do pierwiastków, do metali ziem rzadkich, do bogactw naturalnych, które znajdują się na Ukrainie, a kto wie, czy nie mają ochoty też sięgnąć po niektóre znajdujące się na ziemiach rosyjskich, czy pod ziemiami rosyjskimi. Czytamy w publikacji, Ukraina przygotowała 2 punkty planu zwycięstwa w wojnie z Rosją z myślą o wygranej w wyborach w USA Donalda Trumpa. Podał we wtorek brytyjski Financial Times, mainstreamowa publikacja. Jeden z punktów dotyczy podzielenia się przez Ukrainę zasobami naturalnymi, których wartość szacuje się na 26 bilionów
dolarów. I nie łudźmy się, że ktoś nie chce nad tym łapy położyć, mówiąc wprost. I tego dotyka tematu Siergiej Ławrow również w swojej wypowiedzi. Zatem chcąc obalić jego wypowiedź, jego myśl, uwaga, doszedłem, drodzy Państwo, niestety do wniosków, że to, co on mówi, znajduje się, czy jest poparte faktami. Może to być dla wielu osób szokujące, dlatego w mainstreamowych mediach nie doświadczymy tego typu, ale to absolutnie, rozmów, analiz. Słuchajmy dalej. We hate even to think about war with the United States, which will take, nuclear character. Our military doctrine says that the most important thing is to avoid a nuclear war. And it was us, by the way, who initiated in January 2022 the message, the joint statement by the leaders of the 5 permanent members of the Security Council, saying that we will do anything to avoid confrontation between us, acknowledging and respecting each other's security interests and concerns. This was our initiative. And security interests of Russia were totally ignored when they rejected, about the same time, when they rejected the proposal to conclude a treaty on security guarantees for Russia, for Ukraine, in the context of coexistence and in the context when Ukraine would not be ever member of NATO or any other military bloc. This security interests of Russia were presented to the West, to NATO and to the United States. In December 2021, we discussed them several times, including during my meeting with Tony Blinken in Geneva in January, late January 2022, and this was rejected. So we would certainly like to avoid any misunderstanding. And since the people, some people in Washington and some people in London, in Brussels, seem to be not very capable to understand, we will send additional messages if they don't draw necessary conclusions. The fact that we're having a conversation about a potential nuclear exchange and it's real is remarkable. Not something I thought I'd ever see, and it raises the question: how much back-channel dialogue is there between Russia and the United States? Has there been for the last 2.5 years? Is there any conversation ongoing? There are several channels, but mostly on exchange of people who served terms in Russia and in the United States. There were several swaps. There are also channels which are not advertised or publicized, but basically the Americans send through these channels the same message which they send publicly. You have to stop, you have to accept the way which will be based on the Ukrainian needs and Ukrainian position. They support this absolutely pointless peace formula by Zelensky, which was additioned recently by Victory Plan. They held several series of meetings, Copenhagen format, Bürgenstock, what have you, and they brag that next year, first half of next year, they will convene another conference and they will graciously invite Russia that time, and then Russia would be presented an ultimatum. All this is seriously repeated through various confidential channels. Now we hear something different, including Zelensky's statements that we can stop now at the line of engagement, line of contact. The
Ukrainian government will be admitted to NATO, but NATO guarantees at this stage would cover only the territory controlled by the government, and the rest would be subject to negotiations. But the end result of these negotiations must be total withdrawal of Russia from Russian soil, basically. Wait, but just if I can just go back. Leaving Russian people to the Nazist regime, which exterminated all the rights of the Russian and Russian-speaking citizens of their own country. If I can just go back to the question of nuclear exchange. So there is no mechanism by which the leaders of Russia and the United States can speak to each other to avoid the kind of misunderstanding that could kill hundreds of millions of people. No. We have this channel, which is automatically engaged when ballistic missile launch is taking place. As regards this Oreshnik hypersonic ballistic missile, mid-range ballistic missile, 30 minutes in advance, this system sent the message to the United States, and they knew that this was the case, and that they don't mistake it for anything bigger and real dangerous. Well, I think the system sounds very dangerous. Well, it was a test launch, you know. Yes. Oh, you're speaking of the test. Okay. But I just wonder how worried you are that, considering there doesn't seem to be a lot of conversation between the two countries, both sides are speaking about exterminating the other's populations, that this could somehow get out of control in a very short period and no one could stop it. It seems incredibly No, we're not talking about exterminating anybody's population. We did not start this war. We have been, for years and years and years, sending warnings that pushing NATO closer and closer to our borders is going to create a problem. Yes. 2007, Putin started to explain, you know, to the people who seem to be overtaken by the end of history and being dominant, no challenge, and so on and so forth. And of course, when the coup took place, the Americans did not hide that they were behind it. There is a conversation between Victoria Nuland and the then American ambassador in Kiev when they discuss personalities to be included in the new government after the coup. The figure of $5 billion spent on Ukraine after independence was mentioned as the guarantee that everything would be like the Americans want. So we don't have any intention to exterminate Ukrainian people. They are brothers and sisters to the Russian people. How many have died so far, do you think, on both sides? It is not disclosed by Ukrainians. Zelensky was saying that it is much less than 80,000 persons on Ukrainian side. But there is one very reliable figure in Palestine. During 1 year after the Israelis started their operation in response to this terrorist attack, which we condemned, and this operation, of course, acquired the proportion of collective punishment, which is against international humanitarian law as well. So during 1 year after the operation started in Palestine, the number of civilians, Palestinian civilians, killed is estimated 45,000. This is almost twice as many as the number of civilians on both sides of Ukrainian conflict who died during 10 years after the coup. 1 year and 10 years. So it is a tragedy in Ukraine. It's disaster in Palestine. But
we never ever had as our goal killing people, and the Ukrainian regime did. The head of the office of Zelensky once said that we will make sure that cities like Kharkov and Nikolaev will forget what Russian means at all. Another guy in his office stated that Ukrainians must exterminate Russians through law, or if necessary, physically. Ukrainian former ambassador to Kazakhstan, forgot his name, became famous when giving an interview and looking into the camera, being recorded and broadcast. He said, our main task is to kill as many Russians as we can, so that our kids have less things to do. And the statements like this are all over the vocabulary of the regime. How many Russians in Russia have been killed since February of 2022? It's not for me to disclose this information. In the time of military operations, special rules exist, and our Ministry of Defense follows these rules. But the very interesting fact that when Zelensky was playing not in international arena, but at his comedy club or whatever it is called, he was. There are videos from that period when he was bluntly defending the Russian language. He was saying, what is wrong with Russian language? I speak Russian. Russians are our neighbors. Russian is one of our languages. And get lost, he said, to those who wanted to, to attack the Russian language and Russian culture. When he became president, he changed very fast. And before the military operations, in September 2021, he was interviewed. And at that time, he was conducting war against Donbass in violation of the Minsk agreements. And the interviewer asked him what he thought about the people on the other side of the line of contact. And he answered very thoughtfully. You know, there are people and there are species. And if you, living in Ukraine, feel associated with the Russian culture, my advice to you, for the sake of your kids, for the sake of your grandkids, get out to Russia. And if this guy wants to bring Russians and people of Russian culture back under his territorial integrity, I mean, it shows that he is not adequate. So what are the terms under which Russia would cease hostilities? Like what are you asking for? 10 years ago, in February 2014, we were asking only for the deal between the president and the opposition. Yes. To have government of national unity, to hold early elections, to be implemented. The deal was signed. And we were asking for the implementation of this deal. They were absolutely impatient and aggressive. And they were, of course, pushed, I have no slightest doubt, by the Americans, because if Victoria Nuland and the US ambassador agreed the composition of the government, why wait for 5 months to hold early elections? The next time we were in favor of something was when the Minsk agreements were signed. Yes. I was there. The negotiations lasted for 17 hours. And the deal was, well, Crimea was lost by that time because of the referendum, and nobody, including my colleague John Kerry, meeting with us, nobody in the West was raising the issue of Crimea. Everybody was concentrated on Donbass.
And the Minsk agreements provided for territorial integrity of Ukraine, minus Crimea, this was not even raised, and a special status for a very tiny part of Donbass, not for the entire Donbass, not for Novorossiya at all. Part of Donbass, under these Minsk agreements, endorsed by the Security Council, should have the right to speak Russian language, to teach Russian language, to study in Russian, to have local law enforcement like in the states of US, to be consulted when judges and prosecutors are appointed by the central authority, and to have some facilitated economic connections with neighboring regions of Russia. That's it. Something which President Macron promised to give to Corsica and still is considering how to do this. And when these agreements were sabotaged all along, first by Poroshenko and then by Zelensky, both of them, by the way, came to presidency running on the promise of peace, and both of them lied. So when these Minsk agreements were sabotaged to the extent that we saw the attempts to take this tiny part of Donbass by force, and we, as Putin explained, we have, at that time, we suggested these security arrangements to NATO and the United States, which was rejected. And when the Plan B was launched by Ukraine and its sponsors, trying to take this part of Donbass by force, it was then that we launched the special military operation. Had they implemented the Minsk agreements, Ukraine would be one piece minus Crimea. But even then, when Ukrainians, after we started the operation, suggested to negotiate, we agreed. There were several rounds in Belarus, and one later they moved to Istanbul. And in Istanbul, Ukrainian delegation put a paper on the table saying those are the principles on which we are ready to agree. And we accepted those principles. The Minsk principles. No, the Istanbul principles. Yes. That was April 22. Right. Which was no NATO, but security guarantees to Ukraine collectively provided with the participation of Russia. And these security guarantees would not cover Crimea or the east of Ukraine. It was their proposal. And it was initialed. And the head of the Ukrainian delegation in Istanbul, who is now the chair of the Zelensky faction in the parliament, he recently, a few months ago, in an interview, he confirmed that this was the case. And on the basis of these principles, we were ready to draft a treaty. But then this gentleman who headed the Ukrainian delegation in Istanbul, he said that Boris Johnson visited and told them to continue to fight. Then there was... But Boris Johnson, on behalf of... He said no, but, you know, the guy who initialed the paper, he said it was Boris Johnson. Other people say it was Putin who ruined the deal because of the massacre in Bucha. But massacre in Bucha is something which they never mentioned anymore. Massacre in Bucha. I do, and we do. In a sense, they are on the defensive. Several times in the United Nations Security Council, sitting at the table with Antonio Guterres, 2 years ago and last year, last year and this year, the General Assembly,
I raised the issue of Bucha and said, guys, it is strange that you are silent about Bucha because you were very vocal when BBC team found itself on a street where the bodies were located. And can we, I inquired, can we get the names of the persons whose bodies were broadcast by BBC? Total silence. I addressed Antonio Guterres personally in the presence of the Security Council members. He did not respond. Then at my press conference in New York, after the end of the General Assembly last September, I asked all the correspondents, guys, you are journalists. Maybe you're not an investigative journalist, but journalists normally are interested to get the truth. And Bucha thing, which was played all over the media outlets condemning Russia, is not of any interest to anyone. Politicians, UN officials, and now even journalists. I asked them, when I talked to them in September, please, as professional people, try to get the names of those whose bodies were shown in Bucha. No answer. Just like we don't have any answer to the question, where is the results of medical analysis of Alexei Navalny, who died recently, but who was treated in Germany in the fall of 2020, when he felt bad on a plane over Russia. The plane landed. He was treated by the Russian doctors in Siberia. Then the Germans wanted to take him. We immediately allowed the plane to come. They took him. In less than 24 hours, he was in Germany. And then the Germans continued to say that we poisoned him. And we asked them, can you, and they announced that the analysis confirmed that he was poisoned. We asked for the test results to be given to us. They said, no, we give it to Organization on Chemical Weapons. We went to this organization, we are members, and we said, can you show to us, because this is our citizen, we are accused of having poisoned him. They said, the Germans told us not to give it to you because they found nothing in the civilian hospital. And the announcement that he was poisoned was made after he was treated in a military hospital, Bundeswehr hospital. So it seems that this secret is not going. So how did Navalny die? Well, he died serving the term in Russia. But he, during, as far as it was reported, every now and then he felt not well, which was another reason why we continued to ask the Germans, can you show us the results which you found? Because we did not find what they found. And what they did to him, I don't know. What the Germans did to him? Yeah, because they don't explain to anybody, including us. Or maybe they explain to the Americans. Maybe this is credible, but they never told us how they treated him, what they found, and what methods they were using. How do you think he died? I am not a doctor, but for anybody to guess, even for the doctors to try to guess, they need to have information. And if the person was taken to Germany to be treated after he had been poisoned, the results of the tests cannot be secret. We still cannot get anything credible on the fate of Siergiej Skripal and his daughter. The information is not provided to us. He is our citizen, she is our citizen, and we have all the rights
and the conventions which the UK is party to get information. Why do you think, so many threads, but why do you think that Boris Johnson, former Prime Minister of the UK, would have stopped the peace process in Istanbul? On whose behalf was he doing that? Well, I met with him a couple of times, and I wouldn't be surprised if he was motivated by some immediate desire or by some long-term strategy. He is not very predictable. Okay. Do you think he was acting on behalf of the U.S. government, on behalf of the Biden administration? He was doing this independently? I mean, I don't know. I don't know, and I wouldn't guess. The fact that the Americans and the Brits are leading in this quote-unquote situation is obvious. Now it is becoming also clear that there is a fatigue in some capitals, and there are talks every now and then that the Americans would like to leave it with the Europeans and to concentrate on something more important. I wouldn't guess. We would be judging by specific steps. It's obvious, though, that Biden administration would like to leave legacy to the Trump administration as bad as they can. yes. And similar to what Obama did to Trump during his first term, when late December 2016, Obama expelled Russian diplomats just very late December, 120 persons with family members, did it on purpose, demanded them on leave on the day when there was no direct flight from Washington, so they had to move to New York by buses with all their luggage, with children, and so on and so forth. And at the same time, Obama announced the arrest of pieces of diplomatic property of Russia. And we still never were able to come and see what is the state of this Russian property. They never allowed us to come and see, though, under all convention. They just say that these pieces we don't consider as being covered by diplomatic immunity, which is a unilateral decision, never substantiated by any international court. So you believe the Biden administration is doing something similar again to the incoming Trump administration? Yeah, because that episode with the expulsion and the seizure of property certainly did not create the promising ground for beginning of our relations with the Trump administration. So I think they're doing the same. But this time, President Trump was elected on the explicit promise to bring an end to the war in Ukraine. So, I mean, he said that in appearance after appearance. So given that, there is hope for a resolution, it sounds like. What are the terms to which you'd agree? Well, the terms, I basically alluded to them when President Putin spoke in this ministry on the 14th of June. He once again reiterated that we were ready to negotiate on the basis of the principles which were agreed in Istanbul and rejected by Boris Johnson, according to the statement of the head of the Ukrainian delegation. The key principle is no non-bloc status of Ukraine, and we would be ready to be part of the group of countries who would provide collective security guarantees to no Ukraine. NATO. No NATO, absolutely. No military bases. No military exercises on the Ukrainian soil with participation of foreign troops. And this is something which he reiterated. But of course, he said, it was April 2022. Now some time has passed. And the realities on the ground would have to be taken into account and accepted. The realities on the ground are not only the line of contact, but also the changes in the Russian constitution after referendum was held in
Donetsk, Lugansk republics and Kherson and Zaporozhye regions. Yes. And they are now part of the Russian Federation according to the constitution, and this is a reality. And of course, we cannot tolerate a deal which would keep the legislation, which I quoted, prohibiting Russian language, Russian media, Russian culture, Ukrainian Orthodox Church, because it is a violation of the obligations of Ukraine under the UN Charter, and somebody must be done about it. And the fact that the West, since this Russophobic legislative offensive started in 2017, since the West was totally silent, and it is silent until now, of course, we would have to pay attention to this in a very special way. Would dropping sanctions against Russia be a condition? I would say probably many people in Russia would like to make it a condition, but the more we live under sanctions, the more we understand that it is better to rely on yourself and to develop mechanisms, to develop platforms for cooperation with normal countries who are not unfriendly to you, and don't mix economic interest and policies, and especially politics. And we learned a lot after the sanctions started. Sanctions started under Obama. They continued in a very big way under first term of Trump. And these sanctions under the Biden administration are absolutely unprecedented. But what doesn't kill you makes you stronger, you know. And well, but it also just drives... They would be never kill us, so they are making us stronger. And driving Russia east. And so the vision that I think sane policymakers in Washington had 20 years ago is, why not bring Russia into a Western bloc, sort of as a balance against the rising East? But it doesn't seem like that. Do you think that's still possible? I don't think so. Recently, Putin was speaking at Valdai Club. Politologists and experts. He said we would never be back at the situation of early 2022. That's when he realized for himself, apparently, not only he, but he spoke publicly about this, that all attempts to be on equal terms with the West have failed. It started after the demise of the Soviet Union. There was euphoria. We are now part of the liberal world, the democratic world, end of history. But very soon it became clear to most of the Russians that in the 90s we were treated as, at best, as junior partner, maybe not even as a partner, but as a place where the West can organize things like it wants, striking deals with oligarchs, buying resources and assets, and then probably the Americans decided that Russia is in their pocket. Boris Yeltsin, Bill Clinton, buddies, laughing, joking. But even at the end of Yeltsin's term, he started to contemplate that this was not something she wanted for Russia. And I think this was very obvious when he appointed Putin prime minister and then left earlier and blessed Putin as his successor for the elections which were coming and which Putin won.
But when Putin became president, he was very much open to cooperation with the West. And he mentions about this quite regularly when he speaks with interviewers or at some international events. I was present when he met with George Bush Jr., with Obama. Well, after the meeting of NATO in Bucharest, which was followed by NATO-Russia summit meeting in 2008, when they announced that Georgia and Ukraine will be in NATO, and then they tried to sell it to, we asked why. There was lunch and Putin asked, what was the reason for this? Good question. And they said, you know, this is something which is not obligatory. How come? Well, you know, to start the process of joining NATO, you need a formal invitation. And this is a slogan. Ukraine and Georgia will be in NATO. But this slogan, you know, became obsession for some people in Tbilisi first, when Saakashvili lost his senses and started the war against his own people under the protection of OSCE mission with the Russian peacekeepers on the ground. And the fact that he launched this was confirmed by the European Union investigation which they launched and which concluded that he gave the order to start. And for Ukrainians, it took a bit longer. And they were cultivating this pro-Western mood. Well, pro-Western is not bad, basically. Pro-Eastern is also not bad. What is bad is that you tell people either or. Either you go with me or you're my enemy. What happened before the coup in Ukraine? In 2013, the president of Ukraine, it was Mr. Yanukovych, negotiated with the European Union some association agreement which would nullify tariffs on most of the Ukrainian goods to the European Union and the other way around. And at some point, when he was meeting with Russian counterparts, we told him, you have already, Ukraine was part of the free trade area of the Commonwealth of Independent States, no tariffs for everybody. And we, Russia, negotiated agreement with World Trade Organization for some 15, 17 years, mostly because we bargained with European Union and we achieved some protection for many of our sectors, agriculture, some others. And we explained to the Ukrainians that if you go zero in your trade with European Union, we would have to protect our customs border with you, with Ukraine. Otherwise, the zero tariff European goods would flood and would be hurting our industries, which we tried to protect and agreed for some protection. Then we suggested to the European Union, guys, Ukraine is our common neighbor. You want to have better trade with Ukraine. We want the same. Ukraine want to have markets both in Europe and in Russia. Why don't we sit three of us and discuss it like grown-ups? The head of the European Commission was the Portuguese, Barroso was his name. And he responded, you know, it's none of your business what we do with Ukraine. We, for example, we, the European Union, we don't ask you to discuss with us your trade with China. Absolutely arrogant answer.
And then the president of Ukraine, Yanukovych, he convened his experts, and the experts said, yes, it would be not very good if we have opened the border with European Union, but the customs border with Russia would be closed, and they would be checking, what is coming, so that the Russian market is not affected. And he announced in November 2013 that he cannot sign the deal immediately, and he asked the European Union to postpone it for next year, until next year. That was the trigger for Maidan, which was immediately thrown up and ended by the coup. My point is that this either or, actually the first coup took place in 2004, when after second round of elections, the same Mr. Yanukovych won presidency, the West raised hell, and put pressure on the Constitutional Court of Ukraine to rule that there must be a third round. And the Constitution of Ukraine says 2 rounds. And the Constitutional Court, under the pressure of the West, violated the Constitution for the first time then. And pro-Western candidate was chosen. At that time, when all this was taking place and boiling, the European leaders were publicly saying, Ukrainian people must decide, are they with us or with Russia? This either or is still very much. But it is the way that big countries behave. I mean, there are certain orbits, and now it's BRICS versus NATO, US versus China. And it sounds like you're saying the Russian-Chinese alliance is permanent. Well, we are neighbors. We are neighbors. Of course. And geography is very important. But you're also neighbors with Western Europe. You're part of it, in effect. Well, through Ukraine. And the Western Europe wants to come to our borders. And there were plans that, were discussed almost openly to put British naval bases on the Sea of Azov. Crimea was eyed, dreaming about creating NATO base in Crimea, and so on and so forth. We have been very friendly with Finland, for example. Overnight, the Finns came back to early years of preparation for World War II, when they were best allies of Hitler, and all this neutrality, all this friendship, going to sauna together, playing hockey together, all this disappeared overnight. So maybe this was deep in their hearts, and the neutrality was burdening them, and niceties were burdening for them. I don't know. That's totally possible. Can you negotiate with Zelensky? You've pointed out that he has exceeded his term. He's not, democratically elected president of Ukraine anymore. So do you consider him a suitable partner for negotiations? Putin addressed this issue as well, many times. In September 2022, during the first year of the special operation, Zelensky, in his conviction that he would be dictating the terms of the situation also to the West, he signed a decree prohibiting any negotiations with Putin's government. And when during public events, after that episode, Putin is asked why Russia is not ready for negotiations, he said, don't turn it upside down. We are ready for negotiations, provided it will be based on the balance of interest tomorrow. But Zelensky signed this decree prohibiting negotiations. And for starters, why don't you tell him to cancel it publicly? This will be a signal that he wants negotiations. Instead, Zelensky invented his peace formula. Later it was additioned by victory plan.
And they keep saying, we know what they say when they meet with European Union ambassadors and in other formats. They say, no deal unless the deal is on our terms. And I mentioned to you they are planning now the second summit on the basis of this peace formula. And they don't shy away from saying, we will invite Russia to put in front of it the deal which we agreed already with the West. And when our Western colleagues sometimes say nothing about Ukraine without Ukraine, in effect, this implies that anything about Russia without Russia, because they discuss what kind of conditions we must accept. By the way, recently they already violate tacitly the concept, nothing about Ukraine without Ukraine. There are passes, there are messages. They know our position. We are not playing double game. What Putin announced is the goal of our operation. It's fair. It's fully in line with the United Nations Charter. First of all, the rights, language rights, minority rights, national minority rights, religious rights, and it's fully in line with OSCE principle. There is an organization for security and cooperation in Europe which is still alive. And the summit of this organization, well, several summits of this organization clearly stated that security must be indivisible, that nobody should expand his security at the expense of security of others, and that, most important, no organization in Euro-Atlantic space shall claim dominance. This was, last time it was confirmed by OSCE 2010. And NATO was doing exactly the opposite. Yes. So we have legitimacy, you know, in our position. No NATO on our doorsteps because OSCE, you know, agreed that this should not be the case if it hurts us. And please restore the rights of Russians. Who do you think has been making foreign policy decisions in the United States? This is a question in the United States. Who is making these decisions? I wouldn't guess. I haven't seen Tony Blinken for years. 2 years ago, I think, at the G20 summit, was it in Rome or somewhere? In the margins, His assistant, I was representing Putin, and his assistant came up to me during a meeting and said that Tony wants to talk just for 10 minutes. I left the room, we shook hands, and he said something about the need to de-escalate and so on and so forth. I hope he is not going to be angry with me since I am disclosing this. But we were meeting in front of many people present in the room. And I said, we don't want to escalate. You want to inflict strategic defeat upon Russia. He said, no. It is not strategic defeat globally. It is only in Ukraine. You've not spoken to him since? No. Have you spoken to any officials in the Biden administration since then? I don't want to ruin their career. But have you had meaningful conversations? No. Not at all. No, when I met in international events, one or another person whom I know, an American, I mean. Yeah. Some of them say hello, some of them exchange few words. But I never impose myself. Because but nothing meaningful behind the scenes. It's becoming contagious, you know, when they see, when somebody sees an American talking to me or a European talking to me. Europeans are running away when they see me. During the last G20 meeting, it was ridiculous. Grown-up people, mature people, they behave like
like it's so childish, unbelievable. So you said that when in 2016 in December, the Obama administration left a bunch of bombs basically for the incoming Trump administration. In the last month since the election, you have all sorts of things going on politically in bordering states in this region that, in Georgia and Belarus, in Romania, and then, of course, most dramatically in Syria, you have turmoil. Does this seem like part of an effort by the United States to make the resolution more difficult? There is nothing new, frankly, because the US historically, in foreign policy, was motivated by making some trouble and then to see if they can fish in the muddy water. Iraqi aggression, Libyan adventure, ruining the state, basically. Fleeing from Afghanistan, now trying to get back through the back door, using the United Nations, to organize some event where the US can be present, in spite of the fact that they left Afghanistan in very bad shape and arrested money, don't want to give it back. I think this is, if you analyze the American foreign policy steps, adventures, most of them is the right word. That's the pattern. They create some trouble and then they see how to use it. In Georgia, the OSCE monitors elections. When it used to monitor elections in Russia, they would always be very negative. And on other countries as well, Belarus, Kazakhstan. This time in Georgia, the monitoring mission of OSCE presented a positive report, and it is being ignored. So when you need endorsement of the procedures, you do it when you like the results of the election. If you don't like the results of elections, you ignore it. It's like when the United States and other Western countries recognized unilateral declaration of independence of Kosovo, they said this is the self-determination being implemented. When a few years later, and there was no referendum in Kosovo, unilateral declaration of independence. By the way, after that, the Serbs approached International Court of Justice, which ruled that, normally they are not very specific, in their judgment, but they ruled that unilateral, or rather, when part of a territory declares independence, it is not necessarily to be agreed with the central authorities. And when a few years later, Crimeans were holding referenda with invitation of many international observers, not from international organizations, but from parliamentarians in Europe, in Asia, in post-Soviet space, they said, no, we cannot accept this because this is violation of territorial integrity. Right. You pick and choose. The UN Charter is not a menu. You have to respect it in all its entirety. So who's paying the rebels who've taken parts of Aleppo? Is the Assad government in danger of falling? What is happening exactly in your view in Syria? Well, we had a deal when this crisis started, and we are organized the Astana process of Russia, Turkey, and Iran. We meet regularly, and another meeting is being planned before the end of the year or early next year to discuss the situation on the ground.
And the rules of the game is to help Syrians to come to terms with each other and to prevent separatist trends from getting strong. That's what the Americans are doing in the east of Syria when they groom some Kurdish separatists using the profits from oil and grain, salt, the resources which they occupy. This Astana format is a useful combination of players, if you wish, and we are very much concerned. After this happened with Aleppo and surroundings, I had a conversation with the Turkish Minister of Foreign Affairs and with Iranian colleague. We agreed to try to meet this week. Did you see it coming? Hopefully in Doha, in the margins of this international conference. We would like to discuss the need to come back to strict implementation of the deals on Idlib area, because Idlib de-escalation zone was the place from where the terrorists moved to take Aleppo, and the arrangements reached in 2019 and 2020 provided for our Turkish friends to control the situation in the Idlib de-escalation zone and to separate the Hayat Tahrir al-Sham, former Nusra, from the opposition which is non-terrorist and which cooperates with Turkey. Apparently, it is not yet the. And another deal was the opening of M5 route from Damascus to Aleppo, which is also now taken completely by the terrorists. So we as ministers of foreign affairs would discuss the situation, hopefully this coming Friday, and the military of all three countries and the security people are in contact with each other. But the Islamist groups, the terrorists you just described, who is backing them? Well, we have some information, and we would like to discuss with all our partners in this process the way to cut the channels of financing and arming them. The information which is being floated, and it's in the public domain, mentions the Americans, the Brits, among others. Some people say that Israel is interested in making this situation aggravate so that Gaza is not under very close scrutiny. It's a complicated game. Many actors are involved, and I hope that the contacts which we are planning for this week will help stabilize the situation. What do you think of Donald Trump? I met him several times when he was having meetings with Putin, and when he received me twice, I think, in the Oval Office when I was visiting for bilateral talks. Well, I think he's a very strong person, a person who wants results, who doesn't like procrastination on anything. And this is my impression. He's very friendly in discussions, but this does not mean that that he is pro-Russian, as some people try to present him. The amount of sanctions we received under the Trump administration was very, very, very big. And we respect any choice which is made by the people when they vote. We respect the choice of American people,
And we are open, as Putin said, we are open to contacts with, we have been open all along with the current administration. And we hope that when Donald Trump is inaugurated, we will understand what the ball, as Putin said, is on this side. We never severed our contacts, our ties in economy, trade, on security, on anything. And my final question is, how sincerely worried are you about an escalation in conflict between Russia and the United States, knowing what you do? Well, we started with this question, more or less. It seems the central question. Yes, and the Europeans say that it's not, they whisper to each other that it is not for Zelensky to dictate the terms of the deal, it's for the US and Russia. I don't think we should be presenting our relations as, two guys decide for everybody. Not at all. It is not our style. We prefer the manners which dominate in BRICS, in Shanghai Cooperation Organization, where the UN Charter principle of sovereign equality of states is really embodied. The US is not used to respect sovereign equality of states. The United States, when they say we cannot allow Russia to win on Ukraine because this would undermine our rules-based world order. And the rules-based world order is American domination. Now, by the way, NATO, at least under Biden administration, is eyeing the entire Eurasian continent. Indian, Pacific strategies, South China Sea, East China Sea is already on NATO agenda. NATO is moving infrastructure there. AUKUS, building Quartet, Indo-Pacific 4, they call it. Japan, Australia, New Zealand, South Korea. US, South Korea, and Japan are building military alliance with some nuclear components. So, and Stoltenberg, the former Secretary General of NATO, said last year after the summit, which he said, Euro-Atlantic security is indivisible from Indo-Pacific security. When he was asked, does it mean that you go beyond territorial defense? No, it doesn't go beyond territorial defense, but to defend our territory, we need to be present there. This element of preemption is more and more present. But with the United States, we don't want war with anybody. And as I said, 5 nuclear states declared at the top level in January 2022 that we don't want confrontation with each other and that we shall respect each other's security interests and concerns. And it also stated nuclear war can never be won, and therefore nuclear war is not possible. And the same was reiterated bilaterally between Russia and the United States, Putin-Biden, when they met in 21 in Geneva in June. Basically, they reproduced the statement by Reagan and Gorbachev of 1987, I think, no nuclear war. And this is absolutely in our vital interest, and I hope that this is also in vital interest of the United States. I say so because some time ago, Mr. Kirby, who is White House communications coordinator or whatever, he was answering questions, and about escalation and about possibility of nuclear weapons being employed. And he said, oh, no, we don't want escalation.
because then if there is some nuclear element, then our European allies would suffer. So even mentally, he excludes that the United States can suffer. And this is something which makes the situation a bit risky. It might, if this mentality prevails, then some reckless steps could be taken, and this is bad. So what I think you're saying is American policymakers imagine there could be a nuclear exchange that doesn't directly affect the United States, and you're saying that's not true. No tu jedno zdanie, drodzy Państwo. Ławrow zwraca uwagę na coś, co dla nas w Europie powinno być bardzo mocno niepokojące, szczególnie mam tu też na myśli władze polskie, w kontekście poddawania naszej jurysdykcji decyzjom Pentagonu. Właśnie w szczególności z uwagi na konflikt z Rosją, bo jeżeli amerykańskie dowództwo zakłada, że w razie jakiejkolwiek wymiany ładunków nuklearnych, rakiet nuklearnych, to te wymiany będą się odbywać między Rosją a kimś w Europie, to może to doprowadzić do podjęcia lekkomyślnych decyzji ze strony Stanów Zjednoczonych. Lekkomyślnych decyzji mam na myśli prowokacyjnego wpychania w ten konflikt i w jakieś działania tutaj państw w Europie. Przecież wyobrażamy sobie taki scenariusz, gdy Amerykanie, uznając, że w razie wymiany nuklearnej żadna rakieta nie spadnie na teren Stanów Zjednoczonych, to mogą zaryzykować znacznie więcej, ale nie z sobą, nie swoim terytorium, nie swoją gospodarką, swoim narodem, tylko Europą. I teraz do tego wyobrażanego sobie scenariusza, to zadam może w formie pytania. Czy wyobrażacie sobie Państwo, że w razie tak zwanej eskalacji nuklearnej tej wojny Amerykanie zlokalizują lub czy wyobrażacie sobie, że już mają zlokalizowaną broń nuklearną na terenie Polski? A polskie władze o tym wiedzą i się na to zgodziły. Czy wyobrażacie sobie taki scenariusz? No i idąc dalej w te wyobrażenia, czy wyobrażacie sobie, że jeśli dojdzie do eskalacji nuklearnej, co jest w mojej opinii niestety, o czym mówił Siergiej Ławrow, o czym mówi pan Tucker Carlson, jesteśmy znacznie bliżej niż kiedykolwiek, że terytorium zostanie użyte inne niż Stanów Zjednoczonych, z którego nastąpi na przykład taki atak wyprzedzający na Rosję lub kontratak na Rosję, gdyby ona użyć miała na przykład na Ukrainie broni atomowej, na przykład tak zwanej taktycznej broni nuklearnej. I teraz pomiędzy kim a kim będzie ta wymiana? No właśnie. Sami Państwo na pewno doszliście do podobnych wniosków jak ja. That's what I said, yes. No, but you know, professionals in deterrence, nuclear deterrence policy, they know very well that it's a very dangerous game. And to speak about limited exchange of nuclear strikes is an invitation to disaster, which we don't want to happen. Mr. Ławrow, thank you very much. Thank you. Drodzy Państwo, myślę, że jeżeli chodzi o ten materiał, wystarczy. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo tego, jak wygląda perspektywa rosyjska. W miażdżącej większości nie licuje ona w ogóle z przedstawianymi nam w mediach głównego nurtu tezami, zapewnieniami. Ja mam niestety nieodparte wrażenie, że temu, abyśmy mieli mylne wrażenie o tym, gdzie znajdujemy się w ramach tego konfliktu, a także abyśmy mieli mylne wrażenie, że potrzeba jest atakować Rosję, dba propaganda mediów głównego nurtu. To jest rzecz jasna. Ale jesteśmy też zwodzeni jako społeczeństwo, szczególnie tu w Polsce. I póki nie nastąpi opamiętanie, chyba nie mamy co liczyć
na dobre wieści w tym względzie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Polecam subskrypcję kanału, polecam także udostępnianie tego materiału znajomym. Uznałem finalnie w toku oglądania z Państwem tego materiału, że nie ma co dostarczać tutaj za dużo komentarzy, bo to, co mówił Siergiej Ławrow, jest bardzo wymowne. Ale na początek, tak żeby Państwo też wiedzieli, iż nie można do każdego jego zdania przypiąć łaty kłamstwo, na początku przeprowadziłem parę tak zwanych fact-checków, czyli weryfikacji faktów, co mogliście Państwo także zaobserwować. Życzmy sobie, bo życzę tego i sobie, i Państwu, aby ten konflikt deeskalował, aby zapanowała normalność. Dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. Tomasz Piekielnik.